Ja, einen schönen guten Morgen allerseits. Guten Morgen. Wir möchten heute mit Kapitel 6 beginnen. Ich dachte, wir können ja gleich ein grammatisches Element, das in Kapitel 6 eingeführt wird, können wir gleich zunächst mal uns im Detail ansehen. Und das ist der Relativsatz. Ja? Und dann können wir zu dem Kapitel 6 übergehen. Wir haben gestern schon einen Einblick bekommen. Wir haben gestern schon einen der Einblick, die Einblicke ist, was ist der Blick? Blicken? Blick is view. Sorry, Blick ist? Blick is view. So Yeah. Einblick would be glance. Einblick is an view, a peep in, a view inside something. Einblick. Yeah. So we will see what Leo says about Einblick. Ja, ein Insight. Einblick gewinnen. Einblick in etwas geben, etc. Okay. Ja, also gestern haben wir einen ganz flüchtigen Einblick darin bekommen, was uns erwartet im Kapitel 6. Und das sind die zwei grammatischen Elemente sind Futur 1, also Future Tense, Simple Future Tense und noch einmal der Relativsatz, aber ein bisschen detailliert. Ja? Also ich dachte, es wäre nicht schlecht, wenn wir gleich mit dem Relativsatz beginnen. Und zwar aus unserem Grammatik-Lehrwerk, Schulskriechsbach. Es gibt eine gute Übersicht in diesem Buch über das Thema Relativsatz. Und wir könnten vielleicht da ein bisschen uns damit beschäftigen. Ich lese das auch vor, aber es wäre gut, wenn ihr das auch sehen könnt. Ja? Relativpronomen und Relativsätze. Der Arzt, der heute kommt, ist berühmt. Der Arzt, den Sie morgen treffen, ist berühmt. Oder der Arzt, dem ich den Brief schreibe, ist berühmt. Also der Hauptsatz ist, der Arzt ist berühmt. Ja? Das ist unser Hauptsatz. Der Arzt ist berühmt. Verstehen Sie den Satz? Berühmt? Ja. Famous, well known, Ein anderes deutsches Wort dafür? bekannt. Bekanntes. Sehr gut, bekannt. Berühmt oder bekannt. Also, der Arzt kommt heute und der Arzt ist berühmt. In beiden Sätzen ist der Arzt Nominativ. Ja, also benutzen wir in dem Relativsatz den Nominativ als Relativpronomen. Ja, ist klar? Der Arzt ist berühmt und der Arzt kommt heute. Der Arzt, der heute kommt, ist berühmt. In dem zweiten Beispiel, der Arzt ist berühmt und Sie treffen den Arzt morgen. Jetzt ist der Arzt in welchem Kasus? Akkusativ. Nominativ und Akkusativ. Akkusativ, ja. Sie sind Nominativ und der Arzt ist das Objekt, das Sie morgen treffen. Ja? Also ist der Arzt in dem zweiten Beispiel Akkusativ. Also benutzen wir als Relativpronomen den Artikel den. Ist klar? Der Arzt, den Sie morgen treffen,
Also Sie treffen den Arzt morgen. Der Arzt, den Sie morgen treffen, ist berühmt. Und in dem dritten Beispiel, der Arzt ist berühmt. Und was wissen wir noch über diesen Arzt? Ich schreibe dem Arzt einen Brief. Ja? Ich schreibe dem Arzt ist Dativ eine E-Mail oder einen Brief. Und dieser Arzt ist berühmt. Also wenn der Arzt jetzt in dem dritten Beispiel im Dativ steht, dann benutzen wir als Relativpronomen den Artikel dem. Der Arzt, dem ich den Brief schreibe oder dem ich die E-Mail schreibe, ist berühmt. I think the difference in English between these sentences can be expressed by who and to whom. Whom. Yeah. The doctor to whom I am writing a letter is famous. And the doctor who is coming today is famous. The doctor who we are meeting tomorrow is famous. I'm not very sure, but I think in English, the nominative and accusative will be both who and the dative will be to whom. But I'm not sure about this. Is that clear? Yeah. Okay. Yeah. Similarly, das Mädchen und die Frau. Das Mädchen, das dort geht, ist 16 Jahre alt. Das Mädchen, das Sie dort sehen, Sie sehen das Mädchen. Also das ist 16 Jahre alt. Und das Mädchen, dem ich das Buch gegeben habe, ich habe dem Mädchen das Buch gegeben, Dativ, dem ich das Buch gegeben habe, ist 16 Jahre alt. Die Frau, die schwer krank war, ist wieder gesund. Die Frau, die ich besucht habe, die Frau war sehr krank und ich habe die Frau besucht. Das heißt, jetzt ist, ich habe wen besucht? Die Frau, Akkusativ. Die Frau, die ich besucht habe, ist wieder gesund. Und die Frau, der Arzt sofort geholfen hat. Die Frau war schwer krank und der Arzt hat der Frau sofort geholfen. Helfen plus Dativ. Ja. Also ist in dem dritten Beispiel die Frau im Dativ und so benutzen wir für die Frau den Dativartikel für die, das ist der. Die Frau, der Arzt sofort geholfen hat, ist wieder gesund. The woman who was helped immediately by the doctor or who the doctor immediately helped is healthy again. Und dann Plural. Die Studenten, die Geld verdienen wollten, kamen aus Glockstadt. Die Studenten, die ich begrüßt habe, ich habe die Studenten begrüßt heute Morgen, die kamen oder kommen aus Glockstadt. Und ich habe den Studenten geholfen. Also die Studenten, denen ich geholfen habe, kamen aus Glockstadt. The only thing that you have to note is that for dative plural, otherwise, I'll just go through the. Können Sie das lesen? Die Relativpronomen und die bestimmten Artikel sind gleich. And relative pronouns are those words that basically act as the connectors between the main sentence and the relative clause. That's what we are calling relative pronouns. Okay. Die Relativpronomen und die bestimmten Artikel sind gleich. Im Dativplural kommt die Endung en an das Pronomen. Denen. Because dative we have learned is den plus n, right? So that den plus n has to be shown. Otherwise, it will become masculine accusative singular. Okay. So in order to make it identifiable, you
make the article into denen, and then it becomes a relative pronomen. So, die Studentin, denen ich geholfen habe, kamen aus Lokstadt. You can see similar thing happens even if you have prepositions. The relative clauses with prepositions are there here. Der Herr, mit dem ich gesprochen habe, ist mein Onkel. So der Herr ist mein Onkel is our main sentence. The gentleman is my uncle. Which gentleman? With whom I spoke. So for this with whom, mit dem, it will again be the same as the dative singular masculine article. Der Herr, mit dem ich gesprochen habe, ist mein Onkel. Der Wagen, in dem wir sitzen, fährt zum Bahnhof. Wir sitzen in einem Wagen und der Wagen fährt zum Bahnhof. Der Wagen, welcher Wagen, in dem wir sitzen. The car in which we are sitting is going to the station. Die Straße ist die Hauptstraße. Welche Straße? Durch die wir fahren. The street through which we're driving, is the main road. Die Katze, die da miaut, die Straße, durch die wir fahren, ist die Hauptstraße. Oder die Leute wohnen hier. Welche Leute? Wir sprechen von den Leuten, ja, von denen wir sprechen. The people about whom we are talking, they live here, so be careful. I just want to understand from you whether, as a concept, the relative clause is clear to you. Yeah. 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 And as we can see, the relative clause is connected to the main clause with a relative pronoun. In English, the relative pronoun is usually which or who, and forms of who, which is basically the interrogative. But in German, it is a definite article. This difference you have to get used to. Yeah, so that's my question, whether it is conceptually clear. Ja, ist klar. Ja, okay, gut. Dann machen wir ein bisschen weiter. Ja, der Arzt, der heute kommt, ist berühmt. Der Arzt, und Sie treffen den Arzt morgen, den Sie morgen treffen, ist berühmt. Und ich schreibe dem Arzt einen Brief, der Arzt, dem ich einen Brief schreibe, ist berühmt. That's the explanation that we actually saw in the beginning. So this basically tells you that the relative pronoun, which is the connector between the relative clause and the main clause, will correspond to the article of that particular noun in the original sentence. Der Relativsatz, sorry, I don't know what's happening. 58 minutes. Yeah. Der Relativsatz ergänzt oder erklärt ein Nomen. Er steht meist direkt hinter diesem Nomen. Das Nomen im Relativsatz fällt dann weg. Das Relativpronomen zeigt aber seine Funktion. Nominativ oder Akkusativ oder Dativ oder präpositionales Objekt. Präpositionen bleiben vor dem Relativpronomen. Der Relativsatz ist ein Nebensatz. Die Verbform steht am Ende. Können Sie diese Erklärung verstehen?
Ich warte noch, bis alle Ja sagen. Wenn etwas nicht klar ist, bitte fragen Sie. Es ist überhaupt kein Problem. Nein, I haven't understood the whole thing. The second sentence, das Nomen im Relativsatz fällt. I didn't understand that. Yeah, okay. But the first two sentences, their Relativsatz ergänzt oder erklärt ein Nomen. It's a standard description of a relative clause in English also, that it qualifies a noun. Okay, that it tells you something more about. So ergänzt means it either fills up information or it explains, erklärt, something more about a noun. Steht meist direkt hinter dem Nomen. Der Wagen, in dem wir sitzen. Die Leute, von denen wir sprechen. Or the other ones, which were, what am I doing? Yeah, der Arzt is now the noun about which we need, or we're going to get more information. And so the relative clause is directly after that noun. That's the meaning of steht meist direkt hinter diesem Nomen. Dann kommt der Satz, das Nomen im Relativsatz fällt dann weg. So once you have a relative clause, once you're going to use a relative clause, then the noun itself, which is being either supplemented with more information or explained with more information or qualified, that noun itself, das Nomen, fällt weg, will not be there. It will fall. It will fall by the side. It will go away. It will not be there in the relative clause. Is that clear? Yeah. Even in English, the doctor who is coming tomorrow is famous. Now, in the relative clause, who is coming tomorrow, the doctor will not appear again. The who, that's why it's a pronoun, because it is replacing a noun. Okay. And similarly here, the article der is functioning as a pronoun, and hence it is replacing the noun der Arzt. Okay? Yeah. Und das Relativpronomen zeigt seine Funktion. Das heißt, das Relativpronomen zeigt, ob das Nomen im Nominativ steht oder im Akkusativ oder im Dativ oder was für ein präpositionales Objekt ist das Nomen. Yeah? So all those functions will be taken over by the relative pronoun, which is nothing but the definite article. Yeah. If it is a prepositional object, then as we can see in dem wir sitzen, von denen wir sprechen, etc., the preposition will stay in the same position as it is in the original sentence, which is before the noun, usually. And of course, the last point is the relative clause is a subordinate clause. And hence, the conjugated verb goes to the end. Ja, ich habe verstanden. Gut. Ja, können wir vielleicht ein paar Sätze hier machen? Das Bild zeigt eine schöne Gegend. Moment, ein bisschen größer mache ich das. Ja, sehen Sie das? Ja. Übung. Ja, das Bild zeigt eine schöne Gegend. Das Bild ist in dem Prospekt. What is a Gegend? What would be the gender of Gegend? Feminine. Die Gegend, yeah, is
is an area or surroundings. Beautiful surroundings. The picture shows beautiful surroundings. Gegend. Was ist Gegend? Like a landscape? Landschaft auch, ja, man kann vielleicht auch Landschaft sagen. Neighborhood, area, region, district, quarter, country, spot, neck of the woods, rural landscape, ländliche Gegend. You get the gist, ja? Ja, wie kann man diese zwei Sätze verbinden mit einem Relativsatz? And what is prospect? It's a prospectus. It's a brochure. It's a brochure, leaflet, pamphlet, prospectus, etc. Handout, advertising folder, etc. Ist klar? Yeah. Also, das Prospekt zeigt, ja, das Bild zeigt eine schöne Gegend. Welches Bild? Das Bild ist in dem Prospekt. Kann ich versuchen? Ja, bitte. Das Bild, dem in dem Prospekt ist, zeigt eine schöne Gegend. Okay. Warum hast du dem benutzt? Dativ in dem. Nein, aber das ist Prospekt. Wir benutzen den Relativsatz. Wir verwenden den Relativsatz jetzt für Prospekt oder Bild. Bild. Yeah, even in English, the picture shows a beautiful landscape and the picture is in the brochure. Now the relative clause is going to be about the picture of the brochure. The picture that's in the brochure shows a pretty landscape. Yes, correct. Now, in this construction, we are making Okay, the... ich habe verstanden. Das Ja, aber Bild ist die der anderen Subjekt. verstehen, aber die anderen müssen auch verstehen. Das ist okay. Du hast es verstanden, aber ich muss das erklären. Ja? Ganz ungeachtet dessen, Moment, das muss ich auch, ungeachtet dessen, ob du das jetzt schon verstanden hast, muss ich das noch ein bisschen weiter erklären. So, what I'm trying to say is that so the function of das Bild, as they call it over here, zeigt aber seine Funktion. Okay. So the function of das Bild in the second sentence, which we are going to make into a relative clause, is nominative. So that will be maintained in the relative clause. Right? Ja. Ja, also, Nia, noch einmal bitte. Das Bild, das in dem Prospekt ist, zeigt eine schöne Gegend. Gut, ja. Das Bild, das in dem Prospekt ist, zeigt eine schöne Gegend. Mein Freund hat mir Zeitungen geschickt. Der Freund wohnt in Neustadt. Mein Freund, der in Neustadt wohnt, hat mir Zeitungen geschickt. Ja, mein Freund, der in Neustadt wohnt, hat mir Zeitungen geschickt. Das Buch ist sehr interessant. Das Buch liegt hier auf dem Tisch. Das Buch, das liegt hier das hier auf dem Tisch liegt, ist sehr interessant. Sehr gut. Das Buch, das hier auf dem Tisch liegt, ist sehr interessant. Der Mann trug eine Brille. Tragen. What is tragen? What is a Brille? Spectacles? Brille, spectacles. Tragen. To wear. To wear. Trug. Past tense. Der Mann trug eine Brille und Fußgänger haben den Mann beobachtet. Now, the relative clause has to be for den Mann. Okay, so Der Mann, Ja. den Fußgänger
Beobachtet haben, trug eine Brille. Gut. Trug eine Brille. I mean, I can explain to you the context of the sentence. It might not make any sense, but basically it is about a report about somebody who might have stolen a car or something like that. And then there is a suspect who was wearing spectacles and Fußgänger. Was in Fußgänger? Pedestrians. Pedestrians. Pedestrians had observed that person. I mean, they could say that they had seen someone and so on and so forth. So, Nummer 6. Die Stadt Hamburg hat eine günstige Lage. Sie haben die Stadt Hamburg noch nicht besucht. Die Stadt Hamburg. Ja, is that Shraddha or Pranati? Okay, good. Yeah. Die Stadt Hamburg, die Sie noch nicht besucht haben, hat eine günstige Lage. Sehr gut. Hat eine günstige Lage. Was ist eine günstige Lage? Was ist die Lage? Location. Ja, einer Stadt. Die Lage einer Stadt ist die Location, wo die Stadt liegt. Das ist die Lage. Was ist günstig? Cheap. No. Günstig is not cheap. I mean, billish is cheap. Günstig we have heard in the context of price worthy actually. Günstig. Okay. But günstig basically means favorable. So if the price is favorable to you, then you say das ist ein günstiger Preis. Günstig, in the word cheap came to your mind, Kishore, because you have heard of the word günstig in the context of price, if I'm not mistaken. Yeah. And that basically is that it implies that the price is favorable to you, and that's why it's günstig. Otherwise, Okay. die Gunst, to enjoy somebody's Gunst, to enjoy somebody's goodwill, Gunst. Favor, grace, favorableness. Jemandes Gunst erlangen. Oder jemandem eine Gunst gewähren. To accord somebody a favor. Okay. In that sense, it is günstig. Okay. No, not this. So many files open. I'm making mistakes as to which file to open up. Ja, noch einmal Nummer 8, Satz Nummer 8. Die Fremden haben mit den Leuten gesprochen. Sie haben die Leute im Gasthaus getroffen. Do you understand the sentences? Was sind die Fremden? Strangers. The strangers, yeah, the strangers in a town. They spoke with people. And with which people? The people that they met in the guest house, in the restaurant, in the inn. Yeah. So what we have to do is, the strangers spoke to the people who they met in the guest house. That's what we're doing. Okay. Yeah. Die Fremden haben mit den Leuten denen im Why are you changing the case of loiter? sorry? Why are you changing the case of loiter? All right. Yeah. So we de-loiter only. Yeah. Okay. Die Fremden haben mit den Leuten, die sie im Gasthaus gesprochen. Getroffen haben, gesprochen. Yeah. Kannst du den Satz? But isn't it whom they met? No, it would be. Very Die simple.
Yeah, Which is the sentence that we are making into the relative clause? The first or the second one? the second one. Yeah. In the second sentence, which we are going to convert into a relative clause, what is the case of the loiter? Nominative. Accusative. Accusative, yeah. That will be maintained. Right, okay. Changing that. Okay. So, noch einmal kannst du den ganzen Satz bitte sagen? Ja, die Fremd, Moment, wir schreiben das auf, denn ich möchte auch etwas erklären hier. Einen Augenblick nur. Ein Blick is inside as we saw. Okay. Ja, Rohini, die Fremd, I forgot, I don't remember the sentence. No, sorry. You should not be made to remember the sentence. That's not correct. 1 second. I'm going to try and have both of these open. Yeah, die Fremden. Die Fremden haben mit den Leuten, die sie im Gasthaus getroffen haben, Gasthaus. getroffen haben, gesprochen. Okay. Ist der Satz klar? Müssen wir gesprochen trennen von dem Hauptsatz? Ja, also das wollte ich gerade erklären. Also diesen Satz kann man auch anders schreiben, weil what we saw was that der Relativsatz ergänzt oder erklärt ein Nomen, steht meist direkt hinter diesem Nomen. Okay. So the noun that we are going to qualify is the loiter, and hence the relative clause is going to come directly after the noun loiter. Mit den Leuten, mit welchen Leuten, die sie im Gasthaus getroffen haben. If the remaining part of the sentence is just one word, which is the past participle in this case, it can even be just the prefix of a separable verb. Then we can also construct the sentence as die Fremden haben mit den Leuten gesprochen, die sie im Gasthaus getroffen haben. Up to one word is okay, not more than that. You can put it before the relative clause. And especially if it is the prefix of a separable verb, then I think generally you should put it ahead of the relative clause. Da kommen ja meine Freunde. Wir haben auf die Freunde gewartet. Warten auf etwas ist Akkusativ, ja? Ja, wir haben auf die Freunde gewartet. Ne? Also da kommen ja meine Freunde, auf die wir gewartet haben. Sehr gut. Da kommen ja meine Freunde. There come my friends, for whom we are waiting. Okay. Auf die wir gewartet haben. Ist klar? Yeah. Heute habe ich einen Brief von Herrn Walter bekommen. There is your Herrn Walter, because it is von Herrn Walter bekommen. Ich bin mit Herrn Walter gut befreundet. Ja, wer möchte diesen Satz? Heute habe ich einen Brief von Herrn Walter bekommen, mit dem ich gut befreundet bin. Mit dem ich gut befreundet bin. Ja? Ist clear? Ja. Yeah. Okay.